Disclaimer. Due to copyright law, everything you will see in this video is made special by Razer, of Razer team. Before I begin the part 2 of phase 1, let me tell you that you are not supposed to do this on a lower end computer, else it took you longer hours to finish than usual. Hello guys, it's me, Razer of Razer team. Before we proceed, please hear my warning. Yung process na makikita nyo kasi dito is hindi applicable sa mga lower end computer. Okay? That being said, you take full responsibility kung ipipilit nyong gumawa ng custom OS under sa low end computer. Okay? Me, as the founder of Razer team, will not held accountable or responsible to any possible risk na mangyayari sa inyong mga computer during the customization process. Okay? One of the major issue kasi na pwedeng mangyari sa computer ninyo is baka mag-overheat ng todo during the customization process. So here, I will show you the summary ng required materials to create phase 1 custom Windows 10. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds to view the screen. Ito yung continuation ng pag-create ng custom Windows 10 part 2 ng phase 1. Okay? So dito guys, kung ano yung nakikita nyo sa screen ninyo, ito talaga yung pinaka-need sa phase 1, okay, na pag-customize. Itong tinatawag na 𝗏𝗏𝗏𝗏 X100, X64. Yan. Tapos, yun nga, i-run mo. Tapos, no, okay? Like I said, panoorin yung maigi to kasi baka hindi mag-success yung phase 1 pa lang pagka hindi nyo sinunod kung ano yung ituro ko dito. Okay? So, start. Okay, and then, kung makikita nyo guys, meron kang pagpipilian dito. So, yung gagawin natin is yung base na Windows 10. Ibig sabihin ng base, ito yung hindi pa nako-customize na ISO file ng isang Windows 10. Okay? So, click mo yung ISO, no? Tapos dito, desktop. Yan. So, open mo siya. Open. And dito, dito na yung mag-start ka ng maghintay dito, okay? Hindi ko lang alam kung ilang minuto. Okay? Like I said nga, yung paggawa ng custom Windows, hindi naman sa napaka-hirap or napaka-detail. Ang problema kasi dito, or let's say, ang kailangan talaga dito is yung patience mo para mahintay yung waiting time. Okay? Mahintay yung waiting time. Okay? So yun. So as you can see, parang wala. Anyari. Pero wag kayong kabahan pag ganyan guys. Okay? Nandyan lang yung app. Wait nyo lang na mag-pop up. Okay? So yan, kung nakikita nyo, i-mount nyo siya. Dito, ang piliin nyo is professional, okay? Wag yung home. Okay? So yun, naglo-loading. Yan, okay na. Tapos, click mo yung mount. Yan. And then, dito ulit, maghihintay ka na naman ulit kasi ine-extract yung nasabing ISO. Okay? So kung nakikita nyo, boot.wim, yan. Okay? Yan yung ina-extract nung app na 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Kumbaga, in this part kasi, dinidisassemble na natin yung ISO file. Okay? ISO file ng Windows 10. So yun, 100%. And again, mag-waiting time ka na naman. And then, may lalabas dito, merong mag-pop up na yung user
interface ni GUI ni 𝗏𝗏𝗀𝗏. And ito na nga yun, guys. Okay? So like I said kanina, yung minention ko dun sa summary, yung mga kailangan para maisagawa mo yung phase 1 custom OS. Kung bago pa lang kayo sa app na to, kung bago nyo pa lang gamitin, wala pa kayong file na 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗃. Okay? So ano nga ba yung .w? One eternity later. So, yun na natin kung okay. So, dito siya kailangan natin 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗃. Pero, kung may 𝗏𝗏𝗀𝗃 is possible na sa mga okay. Mas kasi wala natin. Okay? I mean, wala kang 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗃. Pero, mas is ano natin ito. Tapos, okay. Hindi dito. Sa kasi, like I said nga, madami ko nang sinabi, it takes sometimes para, ang tawag dito, matapos to. Yun nga, pakatagal talaga ito, promise. So, yun. Tignan nyo na lang yung screen and maglalagay ako dito ng finish time. Okay? Can't look away. Beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger. So, yun guys. Pagka natapos na, piliin mo tong ISO. Okay? Yan. And then dito, as you can see, save ISO in. Dun sa pero pwede mong yan, lipat na lang sa desktop para makita natin agad. Okay? Yan, desktop. Name, ikaw, kung anong gusto mong pangalan nung ginawa mong custom OS. So dito lalagay ko, AOT. Yan. Yan ang ilalagay ko. Tapos label. One eternity later. Like I said nga, from the beginning nitong video, hindi recommended itong tutorial na to sa mga nagbabalak gumawa ng custom OS under sa low-end unit. Okay? It is not advisable for me. Pero kung mapilit kayo, pwede kayong maghintay ng napakatagal. Like I said nga, it requires some of your yun nga, kung mabilis yung computer mo, hindi mabilis din matapos yung mga process. Okay? Like I said, yun nga, marami namang tutorial dyan out there. Ano nga ba yung mas mabilis? For example, HDD versus SSD yan. And maraming uri ng SSD. So dito, since naka-save siya sa drive C, so meaning sa SSD siya nag-save. Mas mabilis. Okay? Ang problema lang, kung hindi ka pa naka SSD tapos ito yung gagawin mo, hindi ko na lang talaga alam. Okay? So yun guys, sabi dito, congratulations, your new customized ISO has been created successfully. Okay, yan, and then kusang magko-close yung 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏 app, but ito na yung nagawa mong phase 1 na custom Windows 10 OS. Okay? So nakikita nyo, yan. Baka hindi kasi kayo maniwala na ginawa today, June 27, 2023. Okay? And then, yung next step dito sa part 2, siguro lalagay ko na lang sa part 3. Kasi sobrang haba talaga ng video. Okay? Mag-like and subscribe, and dapat laging naka-on ang inyong notification bell para maging updated kayo sa channel na ito. So guys, once again, I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. So, it's me, Razor of Razor Team, ang magpapaintindi sa inyo kung ano ang mundong pinasok ninyo sa cyber world. So dirty but you love so sweet. Talk so pretty but you hot goddamn. Ain't no devil put your hands on me. Razor is formerly member of the following: HackerOne.com, HackForums.net, RootMe.org, Cybrary.it, www.𝗥𝗲𝗀𝗏𝗵𝗀𝗏, Void.2, BleepingComputer.com, GSM Forum, TouchArcade.com, PHCyber.com, www.𝗥𝗲𝗀𝗀𝗏𝗀𝗏net, OpenPinoy.com, mpgh.net,
𝗤𝗃𝗲𝗵𝗂𝗃𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 and many more.